in our lives. Последовательность присутствует во всех процессах нашей жизни. We have many sequences in our house, in our games, in our plays. Во всем, что происходит у нас дома, в наших играх, во всем соблюдается определенная последовательность. Sequence is when something happens following a specific rule. Когда что-то происходит, следуя определенному правилу, это значит, что называется последовательность. For example, DNA is a specific sequence of different amino acids. Например, ДНК – это определенная последовательность аминокислот. If you change one of the amino acids, you will have a big problem. Если вы поменяете порядок двух аминокислот, будет большие проблемы возникнуть. There are many sequences. For example, from Mexican that lives in Italy, Fibonacci. Например, такой есть персонаж, который мексиканец, который живет в Италии, по имени Фибоначчи. He created a specific sequence, Fibonacci sequence. Он разработал такое правило, которое называется последовательность Фибоначчи. For example, 1 by 1 is 2. 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 8. This is a Fibonacci sequence. То есть 1 плюс 1 это 2, 2 плюс 3 это 5, 5 плюс 8 это 13 и так далее. For some, for some EQ test for people, you may have a specific sequence to know how smart is the people. В тестах на IQ тоже применяется правило последовательности для того, чтобы определить, насколько у человека тут все работает. Smart people they can find how is the sequence and put the answer in the last sequence. И умные люди восстанавливают правильную последовательность этих вот вариантов. Playing cards is a sequence. В карточной игре тоже соблюдается определенная последовательность. From 1 to the king. From one. A as. От туза к ace. As in Spanish. As in Spanish. Ace. От туза к королю. Is 1 or ace, whatever. Okay. To the king. От туза до короля. And we may have more sequence. You can join many sequences at row. И можно составить несколько последовательностей в один ряд. You may have arithmetic sequence or geometric sequence. Бывают арифметические последовательности и геометрические последовательности. We may have a golf sequence of movement, the movement of the golfers to get a good, to play a good game. Последовательность движения игрока в гольф, который забивает шарик в лужу. If you avoid one step of this sequence, he will not hit the ball Если игрок один из шагов последовательности пропустит, то тогда он не забьет мяч. The office is a headquarters for sequence. Офисы являются штаб-квартирой последовательности. Okay, we have two options. У нас есть два варианта. The autonomic system may work with reflex or with sequence. Вегетативная система может работать как с рефлексами, так и с последовательностями. Autonomic. You may have a movement because you want to make a movement, for example. Or we call it the vegetative system. Automatic. Automatic system or autonomic system. Autonomic means automatic. Autonomic is not only sympathetic or parasympathetic. It's part of that, but it's not only. Okay, we have reflex and sequence. Рефлексы и последовательности.
Reflex is the autonomous response and cannot be changed at will. Рефлексия – это автономные реакции, которые не могут быть изменены усилием воли. For example, you put some light in the eyes, the pupil will contract. Например, если вы направите пучок света в глаз, то автоматически сожмется зрачок. Meiosis is not, you cannot change the meiosis response at will. Вы не можете волевым усилием изменить ширину, расширение или сужение зрачка. In the reflex works, meiosis will happen all the time. Если рефлекс работает, то изменение ширины зрачка будет происходить всегда. Sequence is an automatic response, but can be changed at will. Последовательность – это тоже автоматическая реакция, которая, однако, может быть изменена усилием воли. For example, Например, if somebody say my name in the left area of my body, если кто-то, стоящий слева от меня, произнесет мое имя, the normal response or the normal sequence is to move my head to the area where the sound comes from. нормальная последовательность – это в данном случае будет поворот головы в сторону того, кто произнес имя. But I can choose to do the opposite way. Но я могу усилием воли заставить себя этого не делать. Somebody say my name and I can turn to the left, to the opposite side. Кто-то меня зовет слева, а я поворачиваюсь вправо. There are sequences in muscle movement, Последовательность присутствует в движениях мышц, ligament movement, в движениях связок, gastrointestinal system, в желудочно-кишечной системе, brain nuclei, в ядрах мозга hypothalamic hypophysis axis. и в гипоталамической гипофизной оси. Okay? Ось. Rules. Какие правила применяются к последовательности? Receptor and sequence. Значит, слева колонка рецепторов, справа колонка последовательности. The receptor can be stimulated with a very specific stimulus or activation. Если рецептор стимулируется каким-то специфическим способом, Sequence is stimulated only with a specific movement and creates weakness only to this specific movement. If this has a problem. If it has a problem, creates a weakness only to this specific movement. Последовательность стимулируется только каким-то специфическим движением, и если имеет место проблема, она создает слабость только в отношении этого специфического движения. If I make a proper stimulus to the receptor, I will facilitate the proper muscles or related muscles. Если я оказываю соответствующее природе этого рецептора на него воздействие, то происходит происходит сначала усиление, ассоциированное с этим рецептором мышцы. If this receptor has a dysfunction, with the stimulus, you will inhibit the related muscles. Если же этот рецептор находится в дисфункции, то стимулируя, вы ослабите ассоциированную мышцу. In the sequence is a specific movement, and you will inhibit only this movement, not the specific muscles. In sequence, if you have a dysfunction, you will inhibit the sequence, the specific movement, not the specific muscles. Если же есть дисфункция в последовательности, то произойдет ингибиция определенного только какого-то одного движения, а не мышцы. For example, if I have a dysfunctional sequence in abduction, например, если у меня есть дисфункция в последовательности абдукции, I will abduct the shoulder, and only the abduction will be weak, but not the specific muscle that abducted your shoulder. Я привожу руку в абдукцию, и слабость
И будет слабая абдукция, но не специфическая мышца, которая с ней связана. For example, if I have a dysfunctional abduction in my shoulder, Например, у меня есть and I дисфункция, abduct the shoulder, the abduction will be weak. у меня есть дисфункция в абдукции плеча, и тогда будет слабая абдукция. But if I move my shoulder to the same place, but with no abduction, will be strong. Но если я привожу плечо в это положение, избегая абдукции, тогда мышца будет сильная. Only the movement inhibits the specific movement. Только само движение ингибирует специфическое движение. Okay, I will show the first Я перевожу. because it's not so easy to understand. Who has a sequence? Может быть, у кого-то есть дисфункция Yesterday we had последовательности, two patients with sequence. Гаспарс. She had Двое детей, две девушки. Коля. А этот слайд на русском есть? Есть. I will keep it. Он тоже, да? А на русском есть это? Книжки есть. Книги. А, книги. 43 страница. Oh, this is a strong. Мышца сильная. Абдукция This is weak. Okay. слабая. In this case, if she abducts her arm, При абдукции руки the muscles that abduct the arm will be weak. мышца, приводящая руку в абдукцию, слабая. Yes? Abduction. No. Больше. This is weak. Мышца Yes. слабая. But if she got to the same place with different movement, for example, flexion, Ну, например, если мы идем в это положение через флексию, now they are strong. мышца сильная. That's why this is not positional. То есть это не позиционная слабость, дисфункция, а In последовательность. positional dysfunction, the position is the challenge, is the dysfunction. При позиционной дисфункции провокацией является сама позиция. In this case, it's not the position, it's the specific movement. А в данном случае это не позиция, а именно специфическое движение. For example, abduction, she needs deltoid, supraspinatus, and upper trap. Для абдукции нам нужна дельтовидная, суpraspinatus и верхняя трапеция. If she right the shoulder, Если она приподнимет руку, this is weak, мышца слабая, this is weak, мышца слабая. yes? But only the muscles will be weak during or after the abduction. Но эти мышцы слабые только после абдукции. Yes? But if she abduct, and now we change the position, Но если мы вот придем в абдукцию, потом изменим положение, now they are strong. они будут сильные. No? In this case, the related muscle to the sequence is the abduction muscles. В данном случае ассоциированные с абдукцией мышцы это мышцы абдуктора. But becomes weak only during and after abduction before any other movement. Которые становятся слабые именно после абдукции, а не после какого-то другого движения. Sequence is not related to receptors. Последовательность не связана с рецепторами. This is a knowledge of the brain. Это знание мозга. The brain knows what muscle should be used in a very specific sequence. Мозг знает, какая мышца должна быть задействована в каждой конкретной последовательности. For any reason, the brain has a dysfunction and doesn't know how to use this movement. Но по какой-то причине мозг как бы забывает, какую мышцу нужно задействовать в каком движении. Okay? The dysfunction is the sequence of movement
to abduct the shoulder. У нас здесь дисфункция состоит в том, чтобы привести в последовательности, приводящие руку в абдукцию. Okay? If she raise the shoulder, only the muscle related to the abduction will be weak. И только мышцы, связанные, ассоциированные с абдукцией, будут слабыми. But as soon as I make a different movement, Но если я become произведу strong. другое движение, то в этом положении, в том же самом, мышцы будут сильные. Because if I move the shoulder in a different way, now it's not abduction, now it's flexion or something else. Потому что рука пришла в это движение не из абдукции, а из флексии. Yes? Например, флексия. In the receptor, you can tell locally the specific receptor, and you will inhibit an indicator muscle. При дисфункции рецепторов мы можем поставить TL на этот рецептор, на эти рецепторы, и произойдет ингибиция индикаторной мышцы. If she TL the shoulder, Если мы поставим TL на плечо и indicator muscle абдукцию, will be strong. индикаторная мышца Hold strong. будет сильная. Hold strong. Good. Это не индикаторная мышца. Hold. This is strong. This is weak. Okay. TL. Abduct. TL with abduction is still strong because no receptor has hypersignal. Но у нас нет рецепторов с гиперсигналом, поэтому TL не дает. That's why ECTL here or there will not have TL. То есть TL положительно не будет. Okay? Only the universal TL may help. Помочь может только универсальный TL. Because universal TL can feel receptors or the sequence. Потому что универсальный TL работает как для рецепторов, так и для последовательности. If she has a universal TL, И ставим универсальный TL, this is strong, abduct. мышца сильная, абдукция, Now this will be weak. и мышца слабая. Okay? The universal TL can feel receptor or can feel universal or can feel a sequence. Why? Универсальный TL работает как для рецепторов, так и для Why последовательности. there is this difference? It's different because receptor you can TL the signal. В чем разница? Yes? Юлия спрашивает, почему так работает универсальный TL. Потому что обычный TL ставится на рецептор. Sequence is not a receptor dysfunction. Последовательность. That's why local TL doesn't work. Не рецепторная Universal дисфункция. TL it feels any dysfunction. Well, but if it's a sequence, it's not maybe your receptor. In the receptor. It's higher, but you don't have. Yes, the but receptor. it feels that it feels the primary region, feel the aberrant information. It feels the whole motion. Feel the whole motion. Feel the motion, not the receptor. Okay. То есть универсальный TL работает и на движение, и на рецепторы. Okay? If you have UTL and keep compressing the tendon for more time, Если с универсальным TL мы будем долгое время сжимать сухожилие, you may know if the problem comes from receptor or comes from sequence. можно узнать, это проблема рецепторная или последовательности. Universal TL, if you create if you create a dysfunction or you stimulate a dysfunction, receptor or sequence, indicator muscle will be weak. Если вы с универсальным TL стимулируете дисфункцию, будь то рецепторная или последовательность, индикаторная мышца ослабнет. But if you make the same stimulus to the receptor, now will be strong again. Но если вы проделаете ту же стимуляцию рецептора, мышца станет сильной. In sequence, you will negate the weakness only if you give the arm or the leg, whatever, you give the proper
sequence to trigger. В случае же с последовательностью мышца усилится только если вы дадите мозгу информацию о верном движении, о верной последовательности. Example. Heel. Например, ставим And tail, keep it healing. держим tail все время. Right? Down. This is weak. Слабый индикатор. If he moves again, Еще раз he двигаем. made the same stimulus, Тот же and now самый стимул, he's still weak. и мышца все This means слабая. this is a sequence. Это значит, что это последовательность. Yes? If you release the pressure, Мы снимаем давление, becomes strong. мышца становится сильной. Okay? Now I will show you what happened with a receptor. Сейчас я вам покажу, что происходит с рецептором. TL here. Move that way. Okay, back. Hold. This is weak. Yes? Мышца слабая. Move again. Еще раз двигаем рукой. Now, this is strong. Мышца сильная. What it means, this is a receptor dysfunction. Это дисфункция рецептора. One stimulus of the receptor, you have the stimulus to the receptor inhibit indicator muscle. При универсальном ТЛ и стимуляции рецепторов происходит ослабление индикатора. The same stimulus now negate the weakness. А сейчас тот же самый стимул дал силу. It's a turn on and off system. Это включающаяся и выключающаяся система. Unless it was a capsular Golgi. Whatever. If it's a capsular Golgi, which is Whatever. If you create a dysfunction, now it's strong. even with Avoid the stimulus and test again. Now we negate it. any kind То of есть то же Они самое говорят, правило относится и к капсулям Гольджи. У Лика был вопрос по капсулям Гольджи. But sequence need the proper sequence of muscles to make the indicator muscle strong or release the neural. Ну вот в случае с повышением последовательности нужно воссоздать правильную последовательность движения мышц, либо снять универсальный ТЛ для того, чтобы стал сильный индикатор. Okay, I will need you later. Позже, да? То есть при этой дисфункции, сколько бы ты рукой не двигал, все время будет слабость, да? Сколько бы рукой не двигал? Ну вот один раз была слабость, второй раз была сила. Это рецепторы. Если при последнем случае, то я буду двигать рукой сколько угодно, но нога будет всегда слабая, индикатор будет So you слабый. can move the arm as many times as you want, the indicator will be weak. In this What, in case. sequence? In Or? sequence. In sequence, doesn't matter what you do, will be weak. Indicator muscle. Даже If you keep your neural. Если держим ТЛ, да, то сколько бы ни двигали, будет What? такая мышца бывает. Yeah, but what was the sequence usually? right. Ready. Ага. Okay. But we don't check the left. Don't worry. Don't worry. Lay down. Okay. Let me see. Okay. Heel. ТЛ ставим. Also. Okay. Right your leg. Поднимайте ногу. Back. Hold. Right your leg and flex your knee. Поднимайте ногу и согните. Extend your knee. No, this is weak now. Okay? If you release the tendon, will be strong now. Если мы отпустим сухожилие, то мышца будет сильная. No, it's strong. Видите, сильная. Heel again. Опять ставим ТЛ. Now, do it again. Back. Now, this is weak. Don't release. Мышца слабая, не Do it again. отпускайте сухожилие. Do it Еще again. раз, еще раз. Back. This is weak. Do Yes? it again. Do it Move again. the leg to any place. Подвигайте ногой, да, по-всякому. This is weak. This is a sequence dysfunction. Это дисфункция последовательности. Okay? After he released the tendon, Если мы now отпускаем it сухожилие, becomes strong.
Мышца усиливается. Yes? Everybody understood? Все поняли? А я сейчас могу подвинуть. Как людей тут показывать? This is strong. He really this is strong. Okay. This is a sequence of the probably of the hip, not the knee. Скорее всего, это последовательность движения мышц бедра, а не колена. Okay. Hold the legs here. Here. Ставим универсальный tail. Extend the knee. Выпрямляйте ногу. Flex again. Hold. Сгибайте. Touch again. Опять tail. Extend the knee. Выпрямляйте. Flex the knee. Сгибайте. Hold. Maybe the knee, maybe the hip. Может колено, может бедро. Okay. Not touch. Now it becomes strong. И мышца усилилась, как This объясняет is tail. a sequence. Это последовательность. Sequence is not related to receptors. Последовательность не связана с рецепторами. The stimulus plus TL cause a weakness in indicator muscle. Stимуляция плюс tail вызывают слабость индикаторной мышцы. A specific movement В рецепторе. plus unilateral TL cause global weakness or cause weakness of indicator muscle. Специфическое для последовательности специфическое движение плюс универсальный tail вызывают глобализированную слабость или глобализированную, или какую там было еще? Global and? No, no. Или Inhibit indicator muscle. неправильно, не глобализированную, а слабость индикатора. И эта слабость сохраняется до тех пор, пока мы держим tail. Okay. How can we give to the brain the proper? How can we treat the bad sequence or dysfunctional sequence? Каким образом корректировать дисфункцию последовательности? The only way to treat the dysfunctional sequence is to give the proper sequence to the brain and ask the patient to do the movement. Единственный способ это дать мозгу правильную последовательность и попросить пациента ее воссоздать. In this case, we don't need DTR. И в данном случае для коррекции нам не нужен глубокий сухожильный рефлекс. Почему? Уже нет рецептора. Почему не нужно? Рецептор. Нет рецептора. Да, поэтому не надо сложно. Ну это работа с мозгом? Работа мозга. Форма. Okay. Сейчас покажем. Просто здесь, поскольку колено нам не подходит, у нас сегодня плечо. Да? We can test or we can give to the brain
the muscles in the proper order only. Мы должны дать мозгу движение мышц в нужном порядке. But sometimes we can miss one or two or more muscles. Ну, miss? Yes. Но иногда одна или две мышцы могут выпасть из этой последовательности. And it's not a problem because the brain will will add these muscles. Это не страшно, потому что мозг сам создаст недостающие звенья цепи. But we cannot put them in the wrong order. Но только что нельзя делать, так это давать их в неправильной последовательности. Example, we can give the brain the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, это один пример, который мы можем дать мозгу, да, то, что ему нужно. Такую последовательность. Следующий вариант. Maybe we can give the brain only А можем 1, дать 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. или такую. It causes not a problem. И это не проблема. But the problem is when you give 1, 2, Проблема возникает тогда, когда мы даем вот такую последовательность. This is the problem. When you give the wrong the sequence in the wrong order. Когда пятерка следует после шестерки. Okay? Понятно? If I test for example, let's see someone else. For abduction, we have many muscles. У нас много мышц абдукторов. I will give only 3 muscles. It's not a problem because if I give only 3 muscles, the brain will add the others. Я дам мозгу последовательность только из 3 мышц, и это не проблема, потому что остальные он ставит сам. In the sequence, I will give you 3 muscles. Supraspinatus, задействую только 3 мышцы. Middle deltoid, Supraspinatus, средняя дельтовидная and upper trap. и верхняя трапециевидная. All of them are related to abduction. Они все связаны с абдукцией. But I need to give the proper order of these 3 muscles. Но их нужно дать в правильном порядке. If not, I will create a dysfunctional sequence. Если я сделаю в неправильном порядке, то создам дисфункциональную последовательность. Абдукция. This is strong. Мышца сильная. Okay. Now I will say to the brain, supraspinatus, deltoid, and upper trap. Вот это послание, которое послали мозгу. It's still strong. Мышцы в определенном порядке. I give only 3 muscles, but in the proper order. Только 3 мышцы, но в правильном порядке. What happened if I give to the brain, I tap because I try to get a contraction. Я стучу, потому что я стараюсь вызвать контракцию. If I give not in the good order, for example, deltoid, upper trap, and supraspinatus. Теперь делаю дельтовидную верхнюю трапецию, суpraspinatus, и мышца ослабевает. Why? Because I give the brain the non-proper order of adduction. Потому что я послал мозгу сообщение о неправильном порядке абдукции. I can use 2. Можно 2. For example, first is supraspinatus, then is deltoid, and then is the upper trap. Yes? Supraspinatus, дельтовидная и трапеция. Deltoid and upper trap Дельтовидная трапеция. is strong. Мышца сильная. Upper trap and deltoid Наоборот. is weak. How long does it last? Seconds. Это длится I created секунды. it's like a overstimulated receptor. It's only seconds. It's not a full dysfunction. I create only I give only the wrong order, but the brain knows the real order. It will last only 1 second or 2 seconds, or unless he stop after adduction is done. If you create wrong order, then I create a dysfunctional sequence only for
for one time. Но это я как бы одноразово создал вот эту дисфункциональную последовательность, она не приживется. А как сделать, чтобы прижилась? Глубокий сухожильный рефлекс. Правильно. Can you create it for good? Да? No. Do this and then... Okay. What happens if I give the wrong order, but he keeps with the inverted L and he keeps the pressure on the tendon? Что произойдет, если при этом Энрико будет удерживать еще универсальный ТЛ, и я сделаю неправильную последовательность? Что будет? Okay. Will be upper trap and delta. Okay. Now this is weak. Глобальная слабость. Yes, he's weak all the time, unless he releases the pressure on the tendon. Yes? До тех пор будет слабость, пока он не снимет сухожилие. Ну, ТЛ. TL. As soon as he releases the TL, Теперь он снял now и becomes strong. мышцы сильные. Ассоциированная будет очень сильная будет. Ассоциированная. Ассоциированные, what about the related muscles? What? What about the related muscles? This is not a receptor. Yeah, там же это же не рецепторы, это же там нету как бы ассоциированных If мышц. you test the abduction, only the abduction will be weak. То есть только мышцы, участвующие в абдукции будут. Да. Yes? Now, Если отдельно их тестировать, что-то изменится? То есть Отдельно. мышцы абдукции, то есть уже вывести пассивно и потом протестировать, что-то меняется или это только в движении? If you test them separately, the abduction muscles, not in the sequence, but separately, one. only the other. testing. Yes, only testing. If I test the delta, I test the upper trap, I test in wrong order, the supraspinatus, Он их тестирует как бы в неправильном порядке. this is wrong. Because I test muscles, I was not testing the sequence. Я тестировал мышцы, а не последовательность. Okay? There is not only one option to make him stronger without releasing the unit TL. No other option. One option. One option. Есть еще один способ, как вернуть мышцы индикатору силу, не отпуская ТЛ. Is do the opposite movement. Проделать противоположное движение. Yeah. То есть держи ТЛ. There's a up. Now, this is weak. Мышцы слабые. This is weak. But adult becomes strong. But flex, weak again. Extension is weak again. Abduction is weak. Так, абдукция. But adduction, the opposite Если мы movement проделаем аддукцию, becomes тогда strong. мышца усилится. Yes. Противоположная абдукции движения. Now we may know what is the functional sequence using the opposite movement. То есть, используя противоположное движение, мы можем выявить, какое движение, какая последовательность является дисфункциональной. Через индикатор. Через индикатор? Using the indicator muscle. Yes? Да. Of course. Okay? Understood? Okay. Play with these rules Поиграйте за руку. before we start. Bad news is in Spanish. Hombro. That's hombro. Hombro is shoulder. Okay, I can give you the... No, in Puerto Rico, no. Okay, next time. That's right. Now, hurry. Скорее, пока Энрико нет. This is the right sequence of the abduction. The first one is supraspinatus. Go calm. Правильная последовательность. Мышца при абдукции. Я вас обниму вместе. First move, this is the abduction without weight. With a what?
The sequence is different with weight and without weight. Weight? Yes. Weight. Kilograms. Kilograms. Weight. Is the The same? phrase is not the same. It's not. Это абдукция без веса Without. дополнительного. Yes. First is supraspinatus. But you don't have to write this. Everybody can read Latin words. He wants to. I want to. Middle deltoid. Средняя дельтовидная. Third one, biceps long hair. No. Number 3, Трапеция. trapezius superior protract. That's why. Upper. Третья. Верхняя Number трапециевидная. 4, biceps. Третья трапеция. Верхняя трапеция. Четвертая. Длинная 5, головка teres minor. бицепса. Четвертая. Пятая. Ромбовидная. Или круглая, да? Six, Терес teres minor. майор. Шестая терес минор. Levator of the scapula. Седьмая ромбовидная большая. Ромбоид. Седьмая ромбовидная Большая. майор. Seven is rhomboid. That's it, yes, you're right. But there is major. Терес майор, что там? Терес минор. Терес минор. Which one is the fifth? Пятая терес майор. But он Шестая написал терес терес минор. минор. Он написал терес минор. Он слайд, я думаю, вернее. Быстрее. Rhomboid major. Levator of the scapula. Ромбоидов какая-то. SEM. Элеватор скапула. Levator of the major. А потом External. What's ECM? Major. Sternal. What's ECM? SEM. SCM. Окей, стernocleidomastoidus. Levator of the major sternal. Levator Потом of major pectoralis clavicular. major. Clavicular. Pectoralis major. Стернальный. Сначала стернальный, 10-й, потом клавикулярный. И последнее субклавик. Десятый SCM. Стernocleidomastoidus. Десятый пекторалис майор. Стернальный. Да. Плюс пекторалис минор. Вот южно. Yes, yes. Вместе. That's one. Yes. Десятая, да. Какая правильная метод? Сначала это малые круглые или большая круглая? Большая. Идет на терес майор. Ну, правильно, у него также майор Teres сначала, major потом минор. and teres minor. У него так. Rotonda. La rotonda. Okay. Okay. Смотри,
I fix this dysfunction? Как устраняется эта дисфункция? Give the proper order of muscles Вы сообщаете мозгу правильную последовательность мышц to the brain and ask for abduction. и просите пациента ввести плечо, в данном случае, в абдукцию. Be careful with the patient because sometimes you said abduction and they abduct first and then abduct. Аккуратно смотрите, вы, например, пациенту говорите абдукция, а он сначала приводит в абдукцию, а потом начинает абдукцию. The first movement should be abduction of the shoulder. Первым движением после вот этого, да, последовательность должна быть правильная, ну, соответственно, абдукция, если нужна абдукция. Yes? You can do it. Can you tap? I don't want you to record it. Tap. Can you do that? Please. Включишь и делаешь абдукцию. Правильная последовательность. Many people make a mistake. After they give the proper stimulus, they right the shoulder. The patient should do the movement. Значит, распространенная ошибка состоит в том, что после того, как вы сообщили последовательность, вы сами приводите руку в абдукцию. Не надо делать так, чтобы пациент это сделал сам. Связываем руки. Faster. Он пароль забыл. Ты еще надо сеять, что ли? Можно пропускать. We need to do it a little faster. Так потренироваться, ни у кого проблем с паролем для сейфа не будет. Красиво. На ютубе будет лучший ролик лечения плеча. No, too low. Сделай всего 3 мышцы. Too low or not in the right place. Too low or not in the right place. Пробуй первую, последнюю. Too low. Can you do all these three muscles? Если первую, последнюю. What if you do first and the last? Just two. The first and the last one. You can. The first and the last and No. induction. In one You word? need to give the muscles that are involved in the dysfunction. You can jump one or two. For example, if the problem is between 4, for the brain is 4, 6, 5, you can start with the 3 and end in the 7. It's enough. You don't give all the Ну, sequence. то есть нужно, чтобы эта последовательность включала в себя те мышцы, которые Maybe you которые test не работают. test here and see whether we come back and have an idea. А можно какие-то пропускатели, это нельзя? This is the problem. You ride the shoulder, she moves by herself. Don't ride the shoulder. She moves the way. Сам пойдем? Да? It's weak. Don't move. Yeah. So, Do it again. so you miss out like some numbers, some muscles. No. Оскар, ты ее сначала You can miss. If she gives the proper stimulus in the right muscles, the abduction will be strong. Do it now. Do it. Yeah. Good. Все мышцы надо? Я не поняла. Now he can do that with the last. Okay, you said you can do like 1, 3, 5, 6. Yes. Right? But how do you say? They want to be essential. They want 1 and 10. That's it. If the problem is between 4 Yeah. and 7, Okay. you can tap 4, 6, 7, 8 and move it, and that's enough. But you cannot miss one or miss out 4 or No, miss no, out I need to 7. give these muscles, То sure. есть если проблема между четвертой, ну вот мышцей, которые у нас по порядку 4 и 7, то их мы выбросить не можем из последовательности. Maybe I can avoid 1, 2, 3 and 8, 9, 10. Выбрасывать можно вот эти, но не вот эти. То есть проблема между четверкой и 7, да? Соответственно, вот их нельзя выбросить. 4-7 нельзя выбрасывать. And 6, 5? Can you miss out 6, 5? No, you need to give All 4, of them. 6, 4, 5, 6, 7 in the proper order. То есть все вот эти нужно 4, 5, 6, 7.
То есть поскольку проблема, например, в том, что шестерки и пятерки поменялись местами. Можно, например, первых 4 сделал, не зафиксировалось, потом уже 4, 5, 6 посмотрел, да? Или опять надо начинать сначала? If you see, you go from 1 to, let's say, 1 to 4, and then you check the muscle, and it's still weak. Then you go from 4 to 7, you check the muscle. It's easier to give all of them and легче Мы могли просто четверку, пятерку, шестерку и семерку взять, и все сработало. Вот центральный. Да, то есть нужно захватить обязательно в последовательности те мышцы, которые находятся, которые страдают в этом. Страдают, да, которые какие именно страдают, как да. To make sure which muscles are the problem, which muscles. Here the problem is because 4, 6, 5, 7 is not the proper sequence. Yes, but how to define which muscles are not in the proper sequence? How do you define it? You can test only the first part of the movement related to this one, then test it the other second part, and maybe you can know. But why to do that? It's easier to give all the sequence and you will fix it at the first time. Можно определить, какие мышцы, значит, в дисфункции приподнимают, например, руку там на первую там, треть, да, движения, ну, все амплитуды, потом на вторую треть. Но Хосе считает, что это какие-то лишние заморочки, надо лучше дать все последовательности и делать с концом. Ответ понятен. Sometimes you may have two sequences together. Иногда бывают две последовательности вместе. For example, flexion and adduction. Флексия и аддукция. If flexion is not a problem and adductor is not a problem, если флексия не проблема и аддукция тоже не проблема, the link between one sequence and the other one is the problem. Проблема в связи между флексией и аддукцией. In this case, you may have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In this case, if this is normal and this is normal, then the problem will be is going to be in this area. Если по отдельности две последовательности нормальные, то тогда проблема будет вот в этой области. And you may give only 9, 10, 1, 2, 3, maybe. Можно тогда сделать только вот 9, 10, 1, 2, 3. And do the flexion adduction movement. И произвести движение флексии и аддукции. But in the case of in this case, you may save. You can do only. You can give only 3 or 4 or 5 different dysfunctions. Method in bad order. В данном случае у нас только несколько мышц находятся в неправильном порядке. But maybe it's faster for you to use the full sequence. That's it. Мне кажется, что быстрее использовать полную последовательность и все. You need to tap the muscle, to contract the muscles with a not so slow. Но только эту последовательность нужно выполнять не так медленно. If it is too slow, it will not work. Если это слишком медленно проделано, то тогда не получится. Do the sequence. We did the sequence fast. Now it's working. Ну, сейчас мы It's done. No, How to do it, for example? Okay. You don't need to give so fast. For example, supraspinatus, middle deltoid, upper trap, long head of the biceps, teres minor, rhomboid, the middle of the scapula, SEM, PMS. That's it. This speed is good enough. Вот такая достаточная скорость. А вот вторую руку одну зажал. Теперь руку одну зажал, только одной говорит, что. И второе, там
Ты не даст нам схемы мышцы, вовлечения мышцы при каждом движении? So you will give sequences for all movements, sequences of muscles, like you did for I abduction. will give the sequence. I have many sequences, maybe not for all Yes. on the body now, but I'm working on that. Он еще, наверное, не все последовательности установил, то есть движений там много, но он как бы какие-то основные, да, оставил. После чего эта дисфункция рождается? Что значит? После чего эта дисфункция рождается? Walking pause is sequence. How about Сбой Yes. Walking pause, but it's dysfunction. Sometimes dysfunctional receptor or dysfunctional sequence is because the brain is not ready for that movement or for that stimulus. Иногда дисфункция рецепторов или дисфункция последовательности возникает тогда, когда мозг по какой-то причине не готов к либо этому стимулу, либо этому движению. For example, Например, if you have a crash accident and you don't expect the accident, you will have much more nociception dysfunctions than the patient who knows he will crash in a few seconds. ну, то есть, например, если говорить о травме, то неожиданная травма создает больше дисфункций, чем, ну, когда человек готовится к тому, что, я не знаю, ну, например, в драке, или что ему, например, ударят там по лицу. Oleg, please, one second. Sit there. It's okay. What is that? He didn't expect. Не ожидал укола. Deal. Tail. Now, it's a dysfunction. A very soft stimulus, but he has a dysfunction. Очень легкий стимул, но при этом проявилась дисфункция. Почему? Because the brain was not ready for this, it wasn't expected. Потому что мозг не ожидал такого удара. Okay. Now I will try to do the same thing in the other side. Here it is. Потом сделаю, попробую создать ту же дисфункцию с другой стороны. Nothing happens. Теперь уже дисфункция не появилась. Yes? Sometimes it's because the brain is not expected this stimulus, or maybe he has a brain fog by chemical dysfunction, or maybe he has a brain fog for switch or whatever. Brain fog? Brain fog. Ну, туман. Туман? Туман. Yes, fog, okay. Значит, один фактор – это неожиданность. И второе – это как затуманенность в мозге, вызванная либо биохимией, либо переключением, Or emotionals or whatever. или какими-то эмоциями. But you can see this was softer than this one. But this caused dysfunction and this one doesn't Первый укол cause был dysfunction. легче, но он был неожиданный, поэтому он вызвал дисфункцию, а второй не вызвал. Close. No, no. No, you sit. No, go there. Close. No, I'll do so. Okay. What is this? Что это? Два раза надо. Could be receptor, or could be a sequence. Еще раз. Еще раз, и покажите, если будет, то... Repeat. Right. This is weak. Repeat. This one is strong. Сильная. Два раза. Twice. Repeat. Grab it. Don't release the tendon. Держим Do it. tail. Два раза. Back. This is weak. Do it again. Еще раз. Back. Is weak again. Sequence. Значит, это As soon as he последовательность. release, now Когда мы снимаем become tail, strong. мышцы It's a усиливаются. sequence. Это последовательность. Yes? Someone else who want to fix it? Кто хочет вылечить? You did. Someone else. Ты уже лечил, хватит. Where you go? Снимаю. Neurologist. Of course.
You hear only three? Yeah. And it's enough? Good luck. Удачи вам. Repeat? Maybe not. No, it's not. Действительно получилось. In this case, with three muscles, you fix exactly where the dysfunction was. Соответственно, вы попали как раз на место дисфункции. Я. Нет, лечение. Нет, здесь по мышцам случайно. Нет. But the thing is, good luck. Maybe you do that in another patient and will not work. That's why you need to know all the sequence and it's faster. Ну, скорее всего, этих 3 мышц для всех пациентов не хватит. То есть надо знать всю последовательность. Thank you. You need some weight. Some weight? Yes, a bottle or something like that. У кого есть гантеля с собой, Оскар? Я могу говорить. Is this enough? Is this enough? Yes. Do it again. It's back. It's back. It's back? Вернулась? Нет, аллергии на воду. Нет, уже про нагрузка. Without bottle. It's true. We have a sequence dysfunction with weight and a sequence dysfunction without weight. Бывают дисфункции последовательности с весом, а бывают без веса. This is only for upper limbs. И это касается только верхних конечностей. And it's not for all movements. Не всех движений. What can I do if I have a dysfunction with weight? Что делать, если у нас имеется дисфункция с весом? In this case, only send the long-headed biceps to number 1. В данном случае нужно поставить длинную головку бицепса на первое место. С весом, да? С весом, да. Who can fix this? Кто может скорректировать? A new one. Давайте. Yes. You are going to use the same sequence То with есть мы weight, используем ту же последовательность с весом, but you will send the long headed biceps to the first place. но на первое место пойдет длинная головка The same. бицепса. The one is in the first place, then second, third, fourth, 5. Because the dysfunction is here, and you fix the other one, maybe with these 5 numbers is enough. То есть до пятого номера дойти достаточно, потому что дисфункция 2, находится 3, 4, 5. до пятой, да, мышцы, до шестой. You need to create a contraction. Нужно контракцию создать. It's not talking. It's Не create a contraction. постукивать, а пальцем так ударять, чтобы контракцию создать. Да? Абдукция, абдукция. Okay. Down. Again. You're great. Молодец. Okay, everybody look for this functional sequence in abduction of the shoulders. Поищите дисфункцию последовательности при абдукции плеча. Ну, да, Involved in the sequence, having some kind of dysfunction.
the muscle involved in the sequence has a dysfunction. Does the dysfunction get Usually, I recommend feel the receptor first, and after you feel the receptor, start with them for stimulus. Вопрос был такой, что если мышца, которая вовлечена в последовательность, у нее есть какая-то дисфункция, что да, в данном случае происходит с этой дисфункцией. И пациент говорит, что лучше сначала устранять рецепторные дисфункции, а потом уже заниматься последовательностью. Как бы мышцы должны быть нормальными. Shoulder flexion with extended elbow. Так, флексия плеча с разогнутым локтем. One contralateral, abdominal, oblique. Первая мышца контралатеральная косая мышца живота. Serratus anterior. Вторая serratus anterior. Что же? Какой самый? Еще раз. Ipsilateral. Ipsilateral. Only. Контралатеральная только первая косая мышца живота. Контралатеральная. Вторая serratus anterior. Which oblique? Superior, inferior? External. Biceps. Внешняя, да, это косая внешняя мышца живота. Третий бицепс. What biceps? It is flexion of the shoulder should be long. Длинная полка бицепса. Третье. Brachioradialis. Четвертое. Брахиорадиалис. Five. Upper trap. Пятое. Верхняя трапеция. Number 6. Rhomboids. Шестая ромбовидная. What rhomboid? Ромбовидные. Какие ромбовидные? Supraspinatus. Вопроса не было, или не послышалось. Седьмая супраспинатус. Both rhomboids? Both rhomboids? Both? First the major, then the minor. Сначала майор, потом минор. Большая, потом маленькая. Here is the major, here is the minor. Что? Ромбовидная была большая. Сначала большая, потом маленькая. Okay, who has sequence inflection? У кого есть дисфункция последовательности во флексии? Who has a do it. This is strong. Мышца сильная. Yes? Да? Do it. It's weak again. It's weak. Теперь слабая. TL. Strong. Okay. TL. Down. Okay, one. This is weak. Again. Down. This is
weak. Okay, we have one. In this case, she flexed his shoulder with the elbow in flexion. В данном случае у нас была флексия плечевого сустава с flexion, She flexed the shoulder with the elbow in flexion. с локтевым суставом тоже во флексии. Extending your elbow. Теперь мы вводим локтевой сустав в экстензию и совершаем This is флексию strong. плечевого сустава, и мышца сильная. This is strong. Мышца сильная, вниз. Flexion a little bit. Немножко во флексию. Now this is weak. Мышца слабая. She has only one dysfunction. У нее только одна дисфункция. Fix the coracobrachial. Please. Who can fix the dysfunction with no sequence? Кто может убрать дисфункции, не используя последовательность? Какую? Ну какую? Вот эту. If I rub the arm, Если мы погладим руку, do it. It's strong because it's extended. мышцы сильные, потому что локоть разогнут. Теперь погладим. Do it. This is weak. И в согнутом локте If I compress, мышца опять слабая, я компрессию flex создаю. again. С согнутым локтем все равно слабая. And she try hard. И Иланда очень старается сопротивляться. Yes? What can we do? Что же делать? Can you fix it? Please. No? Who can? Кто же может? Oscar. Сергей? Sergey, please. You want to take camera? Do it. Turn off the camera or do it? No, you, please. Do it. Please. Oleg? Soft. Только мягко. Try. Hold. Wait. This is Why we need to do one? Do it. This is good. Thank you. Now, try hard. It's the list. Yes. Yes, because yes, we need another one. Okay, let me give the other one. I give you the flexion. вот как бы у Иоланды дисфункция с согнутым локтем, а последовательность, которую он дал, она разогнутым локтем. Shoulder. А? Ну да, а у нее сейчас пишем то, что нужно. Сейчас пишем согнутым локтем. Да, флексия плеча с согнутым локтем. Oh, you need the slides? I can tell you. Basic brachial. Согнутым. С разогнутым экстензию. Экстензия была. Да. Что там? Oh, Jose. Yes. The slide was with
Stop writing. Just go to The line. previous slide, what was flexed shoulder, but you wrote extended on the flip chart. And this is for extended shoulder, right? So we need the previous sequence, right? No, this is where the level in So this is extension. extension. У него просто в слайде, и там разные получились. Но предыдущая последовательность, да, предыдущая была согнутая, то есть как в данном случае она была входящей. А то, что он второй начал писать, согнутым, да. А сейчас он то, что начал писать, это с разогнутым. Окей, ну и Так что нам это подходит последовательно. А какая там прочистие можно? Контралатеральные, косые, внешние косые мышцы живота, сератус антериор, бицепс, длинная головка. flexion with element extension. Теперь согнутое плечо с выпрямленным Ложите, запутались немножко. Первая была согнутая. Вторая с разогнутым. Да. С разогнутой это контралатеральная... Нет, сейчас будет с разогнутым. Сейчас пишет. Самая первая была Путаница только с флексией плечевого сустава. С абдукцией все было нормально. Нам только две последовательности пока было, а сейчас третья. Абдукция была, вторая вот эта. Первое. Длинная головка бицепса. Вторая. Брахиалис. Третья верхняя трапеция. Четвертая передняя дельтовидная. Сейчас, секунду, не так быстро. Кто вторая? Вторая брахиалис. Уже бросила. Третья верхняя трапеция. Четвертая передняя дельтовидная. Пятая коракобрахиалис. Шестая пекторалис клавикулярная часть. Какая часть? Клавикулярная, ключичная. Седьмая половинка сначала большая, потом маленькая. Что большая маленькая? Половинка сначала большая, потом маленькая. Седьмая. Да. И восьмая суpraspinatus. Какой последний там? Суpraspinatus. Вторая брахиалис, да? So do you use any books to find this out?